హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంఎస్ మోటో వ్లాగ్. సో టుడే మనం అనదర్ వ్లాగ్తో వచ్చినాం. చూడండి, బా ఇంత కష్టం తర్వాత ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్కి అయితే వచ్చినాం. సో ఇంత స్ట్రగుల్ తర్వాత ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్కి వచ్చినాం. సో మన బైక్ ఏమో అక్కడ ఉంది, అక్కడెక్కడో పార్క్ చేసినాం. ఇప్పుడు కొన్ని డ్రోన్ షాట్స్ అయితే చూద్దాం. డ్రోన్ షాట్స్ అయిన తర్వాత సో ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ అని మీకు కింద కామెంట్ చేయండి, అప్పుడు వీడియో పెడతా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే జస్ట్ లొకేషన్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేస్తా.
నాతో జర్నీ చేస్తున్నా. నా జర్నీ ఉండేదే వన్ వే. ఏం కాదు. ఇక్కడ అప్పులుంటాయి, డౌన్లుంటాయి, మలుపులుంటాయి, డెడ్ ఎండ్లు ఉంటాయి. అయితే స్పీడ్ మాత్రం తగ్గే ప్రసక్తే లేదు. ఓకే. ఈ మాత్రం దానికి ఇంత షాక్ అవుతాడేంట్రా? ఇలాంటివి మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Yes. Okay, thank you.